All right, so as we saw, this was the original UVs. And this is edits that I made to it. So I'm going to go through and sort of show how I got from here to here. And then we'll continue on duplicating these and finishing it. Okay, so this is the UVs as we had it. I did a little bit of cleanup on the geometry over here just to get the topology a little bit cleaner here, but for the most part this is the same as what I was given. One more time. The mesh polygons here. Okay, so I changed the polygons here a tiny bit from what the artist had to make it neater or cleaner. You changed the polygon? Yeah, just a little bit. So it's mostly UVing here. I just wanted you to know that I made very tiny edits to the mesh here. Okay. Okay. So the first thing that I want to do is make sure that the scale is accurate. If I hit the F12 key, it brings this up. And then if I hit R to show the scale tool, we can see these are all at 100%, which is good. Okay. Okay. Should I So I will use shorter sentences. So scale is at 100%. That's good. So I check that before UV unwrapping, and it's good to go. So I'm going to go to my polygon, sub-object mode, and select everything, and rescale elements to make them all the correct proportion. Good? Okay. So this is undo, and then redo, undo, redo. We can see there were some that were the wrong scale there. So when I redo this, now we're good. So I want as few seams as possible. Looking at this, I can see there are seams up here, which I don't want. I think about the direction of planes or flat surfaces. So these can all be one element, one UV shell. Across here. So I select the edge, right click, stitch selected. So that was not right. Let's try one more time. Oh, I did the wrong end.
And same thing here. So it looks like mine is inverted. I want this to line up here. Hey. So just to make sure, first, I will relax. It's under Tools and Relax. I'll be using a hotkey for that after this. It'll always bring this up. So we can see when I relax, it starts getting all twisted. That indicates that the UVs are inverted. So I will flip them. Oops. I will flip UVs. And I think this angle will line up with this angle around the bottom left corner. So let's try now. So we can let it go for a long time to try to relax. We can also just do another planar map down from the top. So I'll do planar on the Z. And that pushes it into the box here. If I want the proportions correct, scale until this is a box, and then this is the right shape. And I will relax again to make sure it's good. So what I want to do is, since I am going to be mirroring this 4 times to make the final table, I want these all to kind of line up in the same place. Okay, continue. Okay. So I'm gonna put essentially, I'm gonna have sort of a line here that I'm gonna align all the UV elements to so that I can mirror them over that line. So this one also I can see this corner here is that corner there. So I rotate that, and let's try relaxing. And what we want to do so that these all match up is use the snap. So I'll select all these with snap on and click and drag here. That lines those up exactly. And then I can turn off snap, move them apart. I hold shift while I click and drag to only go in one axis. Cũng như cái này như lúc trước bạn ấy nói là cái UV của một góc thì mình sẽ sắp xếp nó thành một bên để cho nó đỡ khi mà mình làm click là tí nữa phải stick khâu chúng nó lại với nhau thì nó dễ. Thì bây giờ bạn sẽ sắp xếp tất cả cái phần này với bên cùng cái góc. Biện pháp bạn là dùng công cụ snap để mà snap cái kia nó chính xác vào đến cái phần nhỏ kia chính xác cái phần mặt tấm màn. Thì sau đấy bạn di chuyển lên trên để mà sắp xếp cho nó ổn thôi, thì nó cũng không phải là cái gì nó đặc biệt hơn. So this is the table that we're doing. So I'm basically going to take each piece and line it up.
this one I think I want to rotate 90 degrees. Looks like I need to rotate 180. If we look here, the left is the right is the left. Cái này thì cần quay bạn 18 độ bởi vì khi mình check như này là mình sắp xếp ngược thì mình sắp xếp đúng cái chiều này. And then just to make sure that it's not inverted, I can also verify the top is at the top, bottom is at the bottom. Can select all that. Rồi mình cũng đảm bảo là cái góc đỉnh và cái góc chân nó cũng sắp xếp được đúng chiều và sau đấy góc sự này nó cũng tốt. And since this one is a separate piece, it's not going to get mirrored across the center like this main piece. I can leave this over to the side. I don't need to line it up over here. Bởi vì cái miếng chân bàn này là cái miếng mặt riêng nên nó không ảnh hưởng đến cái mặt bàn nào. Nên là khi mà mirror asymmetry thì nó sẽ không ảnh hưởng sắp xếp được cái dưới cũng được. So we'll do the same with these here. This one looks like it got some problem. Relax, fixed it. I want to rotate it. I can select the edges and do align to edge so it's straight up. And then verify the left, the right, the top, the bottom, so we know it's not inverted. Cái này cũng vậy, kiểm tra xem nó sắp xếp sai không, sau đấy mình sẽ kiểm tra đúng chiều sắp xếp trên dưới cái phải của nó. So it looks like this one is either inverted or rotated. We have the left at the right and the right at the left, and the top at the bottom and the bottom at the top. Cái này thì đúng không đẹp luôn rồi. All right, now it's good. And since these are on a corner here, I'm not going to stitch the UVs together. I could if I wanted to, but often we can't really see it well here. But often we'll want a visible seam there if there's a wood grain that's going, we see a different pattern if it's been cut straight through. So for now, I'm not going to sew those together. Cái miếng hai cái miếng này có thể là nối lại với nhau nhưng thực tế khi mình không nhìn thấy góc xong rồi làm mình không cần khâu lại xong cái tình trạng này nhưng mà trong cái chỗ khác và khi mà nó làm cùng gỗ thì mình cần phải nhìn thấy cái sim của nó để nối lại với nhau. So you can see how I'm doing this here. I'm going to go through the rest of these pieces pretty fast. The point is that we don't want these individual shells here. Most of these we want to be sewed together, and once we do that, it's a lot easier to line them up so that if we do need to make any edits, it's a lot easier to re-symmetry them. Bạn mình sẽ làm rất là nhanh, mình còn lại định chỉnh như là sau khi sắp xếp thì bạn có thể sâu lại khâu chúng nó lại với nhau để khi mình symmetry lên thì nó sẽ rất là dễ bạn có thể còn lại. So this matches here, so I'll rotate. Double click to select the edge loop. And when I try to stitch, that flips over on itself so it looks like something's inverted. Got the left here. Như bạn thì đang thử để mà khâu hai cái miếng đấy lại với nhau thì cái miếng nhỏ nó lại mà đè lên đây là chứng tỏ có một cái tình trạng là có một cái miếng nào đấy đang bị vỡ thì kiểm tra và sẽ sửa nó. So I'm just using a hotkey for stitch. What I did just now is the same thing as that. I have my hotkey for relax. Make that good. So this whole thing can wrap all the way around. It's this piece. This doesn't quite look right, so I'll relax that also.
Stitch those. Looks like the scale was a little bit off. Select those all and relax. And then because this one comes to this center point here, I also want this to line up right here. So I turn on point snap. Lúc nãy khi các bạn sẽ có cái vấn đề về mặt tỷ lệ, có cái nút giao chỗ nhỏ như bạn cần phải select toàn bộ và relax. Thì bây giờ cái miếng này nó sẽ đi vào chính giữa trung tâm của bạn, nên là nó cũng cần phải sắp xếp thẳng hàng với cả cái miếng ở bên trên mặt bàn. Thì bây giờ dùng cục snap để mà làm được. So this works better in vertex mode when we want to point snap. So I snap it to there, turn it off, hold shift, click and drag. Oop. Hold shift, click and drag up a little bit. There we go. Thì snap thì cho nó lên trên theo. So we can see this part is not correct. So instead of trying to relax and fix it, which kind of causes problems, I'll just redo a planar projection. Cái miếng bên này thì nó không ổn, khi mà mình relax thì thấy nó lại quay lông một dẻo thì bước, thay vì phải chỉnh vào sửa thì bây giờ bạn ấy làm quay ra projection theo mặt phẳng. I want to do that along the y-axis. And then as long as I still have this down, if I go to my scale tool, it'll scale the projection. So I can scale this up into a square to give it the correct proportion. Khi mà mình vẫn còn đang thích chọn cái project bằng cái mặt phẳng và lựa chọn chiều thì mình có thể scale được cái mặt phẳng này lên để mà mình có thể lấy được khi mà mình có thể lấy được cái ô vuông đúng tỷ lệ mình muốn. It looks like we want to stitch it there. Let's relax before we do that. We're good. And relax again just because that got a little stretched. Sau khi nối vào thì mình thấy nó có chỉ dán nên là cái dạng sẽ lên vào. So since that made it twist a little bit, instead of relaxing again, I will cut them apart again, break, move them apart, relax each one separately. Make them both the same scale. Bởi vì khi lúc đầu relax lúc mà mình nối vào thì nó làm cho tỷ lệ không chuẩn nên là sẽ relax break nó ra, relax từng cái một, sau đấy là cho nó cùng tỷ lệ. And then I can stitch them together here. And again, I'll select all the vertices, turn on snap. Since this is at my midpoint, want to line it up there, turn snap off, can move it down. That one looked like it had some issues. It looks like relaxing fixed it. So I'll stitch that to the other side here. Before I do it, let's make sure they're the same scale. Cái bên này thì relax là cảm thấy là nó cũng sửa xong một ổn. Bây giờ chỉ cần làm cho hai cái cùng scale và lại.
So it looks like when I fixed the scale there, these changed a lot and now they're not lined up over here anymore. So what I'm gonna do is focus on getting these shells stitched as I need them to first, and then I'll rescale them and then I'll line them up at the end. Otherwise I'm just gonna have to keep lining them up again and again every time they change. So we're almost done with this part here. Looks like when we were editing this corner, we broke some pieces off. So we'll relax these. And we really just want them attached to this top part, which looks like it is here. So let's get out of our element select mode and just select these edges. Oh, actually these edges we want to keep them separate. Since we can't see them, since they're hidden, that enables us to have less UV distortion if we relax them. So these edges, it looks like, are here and here. So I just stitched those together and relaxed them. And our last few pieces. What is that? So we have this. We can kind of see what it is. It's that corner, and then we have these two other pieces there. So our corner is straight here, which is weird. That one's straight and that one's straight. So what I'm going to do instead is just select all of these and then just reproject the UVs. Do a planar on the z-axis from the top down. So I went to my top view here just to make it a square, go back to perspective. That looks pretty good. All right. So we have all the different shells. So now we just need to make them all the correct scale and align them. So I'll select everything. And rescale. I'll try relaxing one more time just in case I messed anything up. That looks like it maybe didn't do so good, so I'll relax each piece separately. Sometimes Max is better at relaxing fewer pieces than more pieces. So when I relaxed just this piece, it worked much better. So. All right, so those are all good, and now we want to line them up. So we have this edge here that's not quite aligned, so we can take it and use our align vertically to pivot, and by default it'll make it a vertical line and sort of center it there. That will cause a little bit of distortion, but if we look at it, it's not noticeable, it looks okay. And we can always edit it after we mirror it if we need to.
So if we want to make these not overlap, we can drag them apart. They're using a tiling texture, so it doesn't really matter either way. This just makes it easier for us to see. In the end, we really want to arrange them so that the correct pattern that we want to see shows up on them. Bởi vì có mấy cái này nó hơi đè lên nhau tí ạ. Nhưng mà thực tế là sau khi mình cho vào cái material thì không vấn đề gì cả, nên là cứ sắp xếp sao cho nó không đè lên nhau nữa. All right, so that's basically how I want these. Any questions on this before we move on? Đây là cái cách của bạn sẽ sắp xếp cái này. Thì bây giờ có câu hỏi gì không? Good? All right. So I will collapse 2 so that we know the UVs are in this mesh. We don't need that modifier on it anymore. Save my file. So this is the previous step when I was working on it on my own. I'm just going to double check with this one and make sure there isn't anything we missed. Sau khi bạn collapse tool, mấy phần bên trên là cái bạn ý chuẩn bị trước rồi check lại xem là có cái gì mà lúc nãy làm không thiếu. So that looks just about the same. I think we're good. So you can see the next step that I did previously was symmetry and flipping UVs. So we'll do that here. Các bước tiếp theo thì là mình thường là sẽ symmetry và flip các cái UV lại và sẽ bắt đầu làm từ đầu. So we'll add the symmetry modifier. I want to do it along the x-axis, and I want to flip it. And we're welding at a very low threshold, which is good. And then we'll do it again on the y-axis. Flip. So if we add an unwrap now, we can see we have all these UVs still in the same place. So if we try to unfold and relax, it's going to be kind of wrong. Nếu mà bây giờ mình add luôn cái UV unwrap bây giờ thì 4 cái miếng này nó đang làm đè lên nhau, nên là chắc chắn là sẽ không ổn. So that's going to be kind of hard. So instead of that, this is where, since we've worked on this bottom left corner at first, what we want to do is take everything along the top. Oops, let's add an edit poly on there. Put polygon mode, thing along the top, add another unwrap, open the UVs, and let's select all of those and flip them vertically, and I'll move them way up just so that so they don't overlap what we already have. Thay vì làm như vừa nãy thì sẽ chọn cái lập viên ra phần đỉnh và unwrap và flip ngược nó lại, rồi di chuyển nó ra chỗ khác để mà sau khi mình làm để nó không bị đè lên nhau. And then select all the UVs on the right, unwrap, open the editor, select all these, flip horizontally, move those off to the side. Now we add another edit poly to make sure we have everything selected again. And unwrap. And now it's very easy to select that edge loop stitch, select that edge loop stitch, if we want to get really exact, we can align these into place first. They should match up exactly since we were using that grid snap. Oops. When we have these aligned, the other thing that we can do in case our stitch isn't quite working right is we can weld. So
I was asked previously about stitching UVs through different UV seams. 3ds Max is not very good at detecting those, but what we can do is use weld instead, and if we have them in the correct place, we can weld multiple UV shells at one time. Lúc thì cái stick nó không hoạt động quá tốt khi mình chưa align nó chuẩn thì chưa xếp nó chuẩn thì mình có thể làm phương pháp khác, đấy là align nó lại gần nhau và mình có dùng weld khâu. So I'm going to undo and redo just to show. So we have a seam in this shell and a seam in this shell. I select both of them and weld, and it takes care of both of them. Đây là bạn thì vừa là bạn ý được tăng rồi khi nối hai cái lại có cái seam thì weld cái là hai cái nó đã nối lại nhau mất cái seam đấy. So if I know I had these all the same distance apart, and if I know they all match up correctly, I can basically then just put them all back together like that. Lúc này đối với việc sắp xếp là đã sắp xếp chuẩn rồi nên là chỉ được đưa chúng nó lại với nhau và weld. Select them all and weld, and it got rid of that seam in the middle of all of them. So basically, we take a little bit of extra time to set them up in the first place, and that makes it easier to edit them in the end. And we can do that with our last few. Cái bước đầu tiên mình đã cần phải set up cái UV sắp xếp của nó cho chuẩn, thì bước cuối cùng nó sẽ làm rất là nhẹ. And you can change the weld threshold. By default, it's at 0.01. If we had vertices that were really close together, we might want to turn it down to 0.001. We can set it to whatever we want. For something like this, the default usually works well. Bình thường cái default đấy là 0.1, thì nếu mà mình có rất là nhiều cái điểm vertex mà nó quá gần nhau, nhỏ hơn 0.1 thì có thể giảm xuống nữa 0.00. And if we really want to, we can get rid of these seams along the sides also by lining up all these pieces. Có thể làm bỏ đi cái phần seam ở bên cạnh như vừa nãy, và cách xếp hai này với nhau. So I think now I can go to my edge mode. I'm not on the select by element. Select everything and weld. And we've basically gotten rid of all those seams. Và nên bây giờ khi bạn ý chọn tất cả vào weld thì gần như là các cái seam thường là đã mất. So I'm going to relax this main piece one more time. It looks like it changed shape a little bit when I was welding these, so just to make sure. Và bây giờ thì bạn ý relax cái này là thêm lần nữa, bởi vì lúc ấy weld lại thì có vẻ là cái hình dạng của nó thay đổi, nên là việc relaxation là rất là chắc. And after we're all done, we can also make sure the scale is the same. It looks like somehow we made that one bigger. So we kind of do that at the end to make sure they're all good. Sau đấy thì làm cho nó không scale thêm lần nữa để đảm bảo tất cả mọi thứ lúc nãy không hiểu sao lại to lên. So then we can collapse these all down. I'll duplicate it first just to have a backup. Oops, I accidentally did an instance instead of a copy, so I'll make unique. And collapse 2. So now we have this. We can check the UVs. They look pretty good. And if we do need to make any edits, because we set it up like this, it'll be pretty easy to just delete these, do the edits that we need to here, and then again just resymmetry it and realign and snap and weld the UVs. Lúc nãy cách mình setup đã cho cái đầu tiên đã ổn rồi, nên là khi mà muốn chỉnh sửa lại cái UV ở đâu đấy thì mình chỉ cần chỉnh sửa cái vế đầu tiên, xóa tất cả những cái miếng thừa đi và mình sẽ làm lại từ đầu ngay từ cái bước bằng cách sắp xếp lại sửa cái bước đầu tiên, xong rồi lại symmetry, snap và xếp sửa lại với nhau.
So those are the main things I wanted to show here. Are there any questions on this? Đấy là cái cơ bản là chúng chỉ có cái câu hỏi thôi. Good? Cool. All right, so I'm gonna show some more UV unwrapping on the vase that we were looking at last week. There's sort of a few other techniques to use there. Bây giờ thì bạn sẽ show cho mình cái UVUnwrap cái bình của tuần trước và sẽ có một vài cái technique vào đây. So I don't have this one completely finished yet, but I do have the UVs laid out. So I want to show you all how I laid out the UVs and why. Thì cái sản phẩm cuối cùng là chưa, bạn không làm cho chi tiết chính xác đâu, nhưng mà cái UV thì bạn đã setup xong rồi, thì bây giờ bạn chỉ được một cách cái setup cái UV này. So what I've done here is I've basically just duplicated many steps as I was working on them, so you can see my progress. And again, I'll send you guys these files. I know I have several files that I still need to send you. I'm just going to make sure they're clean and understandable before sending you stuff. Cách bạn ấy làm là bạn ấy lưu lại theo từng bước, sau đấy bạn ấy gửi cái file này cho mình để nghiên cứu xem các bước bạn làm ý muốn như thế nào. Bạn ấy không biết là bạn hứa sẽ gửi cho mình rất là nhiều file, nhưng mà bạn ấy muốn đảm bảo là sẽ làm cho cái những cái nội dung bên trong là dễ hiểu thì mới gửi cho mình. Còn bây giờ mình luôn thì chưa. So this is the order that I was working on these in. So this first one, basic shape and unwrap. So this is what we had last time. And if we look at it, we have all the lines vertical, which helps texture following these vertical and horizontal lines. But it does cause a lot of stretching here, which we don't want. Bước cơ bản đầu tiên là đây cái bước từ chính là từ hôm trước UV nó đã setup từ dọc, tuy nhiên là nó lại bị méo. So what I've done here basically is cut seams anywhere where we have a strong angle. Basically, if there's an angle that's close to 90 degrees, we want a seam there so that we can lay out the UVs differently. Bước thứ hai là bạn ý chủ yếu là bạn tạo sim thôi, cách chọn chỗ để sim chính là ở những cái nơi mà có cái góc nó khá là lớn, nó gần gần 90 độ, thì những cái chỗ mà góc lớn đấy thì thường là cái nơi mình muốn đặt sim. So to get there, basically, I pick out the parts where I think I will need a seam. So here it would be there and there. Then I break them off. I can pull them apart so we can see better. And then we can relax them. So if we relax this, it kind of curls up, and if we relax, we want to cut one more seam here actually. If we relax that, it curls up. So we're almost better off just selecting these. We could also then just do a planar projection straight down. Khi mình relax thì nó bị cong chút, bây giờ nó bị phần ổn rồi, thì bạn sửa thêm chút, bạn là dùng cái planar projection project theo mặt phẳng theo chiều từ trên xuống. Or we could just let these relax and keep going. There are benefits and drawbacks to both. If we have this planar projection so that this is all one piece with no seam in it, we get a little bit more curving and distortion along there. If we do put this cut here, we have additional seams, which is not good, but not quite as much distortion. Hai cái biện pháp này thì nó cũng có cái lợi và cái hạn. Cái đầu tiên mà dùng planar projection thì như mình thấy là nó cái UV nó khá là đẹp, tuy nhiên nó tạo ra một chỗ ít cái bị méo và khá là cong. Nếu mà như cái đoạn trên lúc trước khi mà bạn dùng planar projection thì mình chỉ dùng relax không thôi, thì cái UV rất là đẹp, tuy nhiên là nó lại không ổn, nên là cứ chọn cái nào mà nó phù hợp. So we can see this one gets distorted a little more when we have this all as one piece. Oops, got the wrong one.
They get distorted a little more when they're one piece instead of with that split through them. I think it'll be easier for us to texture if they're all one piece, because if we look at the actual skew, there's this pattern that wraps all the way around there. We want to be able to basically just kind of duplicate it in a circle in Photoshop. Trong trường hợp này thì việc dùng container projection là hợp lý hơn, bởi vì cái miếng xung quanh cái cổ đấy nó là một miếng tròn, nên là mình muốn tạo thành cái UV cũng là một miếng tròn, thì mình có thể áp một cái map ở Photoshop vào. So this is still early stage here, but just to give you an idea, what we basically want to be able to do is take this pattern, we want to duplicate it, rotate it around the center, duplicate it again, rotate it around the center again. So this is quick and sloppy just to show the idea, but that's a lot easier to figure out how to duplicate it than if this is like a sort of half circle shape. Say we want this 6 times around. We know a circle is 360 degrees, so if we do 360 divided by 6, we know we want to rotate this 60 degrees each time. Để loại trừ được cái phương pháp thì mình làm cái copy, nếu mà cái vòng tròn là 360 độ, nhưng mà mình muốn nó nhân được ra 6 lần thì cái quay góc là 60 độ. We can hold shift in Photoshop as we click and drag to rotate to get that exact number of degrees. So that way we can make an even pattern that matches up around there. Any questions on that? Yes. So we can create an atlas for this one. Because this is a very specific dedicated pattern, we have to. There isn't anything that repeats here. It's a very unique pattern. I mean, this is basically just a drawing on the vase, so we have to, so that's okay for this one. If you do get a QA comment saying to not use the atlas texture, if for something like this, if you say we have to make this look good, I think that's okay. The QA analyst can always check with one of the artists and say like, hey, is it okay in this case? But for something like this, I think it's totally reasonable. Lần trước là lúc mà có cái tài liệu của làm Atlas thì nó cũng có cái tài liệu gì đấy mà trường hợp đặc biệt đúng không? Đây là trường hợp đặc biệt. Bởi vì đây là những cái hình vẽ mà nó rất là unique, nó không lặp lại, nên là mình có thể dùng Atlas được. Còn nếu mà trong trường hợp mà QA mà nó comment thì mình có thể lắp lại. So we could do this not using an atlas texture. I feel like it might be a little harder. The way to do it by using tiling textures would be if we took these shapes, for example. We could do a sort of cylindrical unwrap on this. And basically just sort of draw one of these little flower patterns and then have it repeat across here. This is obviously a little more distorted because in order for it to repeat in a line, the UVs will look like this. If we relax, so it curves up with less distortion, we can't repeat this because it's not in a straight line.
So we could do it like this. I think the results would be slightly worse, and it's not really worth the hassle, the effort in this case. So, I mean, I wouldn't care if you submitted this which way you did it, honestly. I just think in this case, doing a tileable texture would be a little bit harder. So, because we will need to ask for the screen QA, so can you please work with in-house screen QA so that they can put an exception to the training? Yeah, I will do that for sure. Yeah. Anh vừa bảo là đây có những một số trường hợp đặc biệt và đây QA không biết thì bạn ấy kêu bạn QA làm việc với in-house kia để mà cho vào cái training dạy cho bạn QA của mình. Những trường hợp này thì sẽ được dùng AH. So I'm not going to go through every single one of these in detail. At some point when I was working on this, I realized I had the proportion off a little bit, so I edited the model a little bit after I'd started the UVs. Eventually I added the shell. The one thing I do want to show is settings in the shell. I think I showed this before. We have that edge mapping set to interpolate, and that makes it so that it does not cause problems with the UVs. Cái bước này là khi nào bạn thấy lệch tỷ lệ thì bạn ấy thay thôi, không phải là bạn ấy show luôn tất cả các bước. Cái mà bạn cần nhắc lại cho mình là khi mà dùng shell thì mình đảm bảo giữ lại cái UV khi dùng shell thì nhớ chọn cái mode này. And it looks like as I was working on this, I backtracked a little bit. I deleted that shell to edit the UVs a little bit more. But one thing I do want to show for my last step here is that, so here's our edit poly. So if we unwrap the UVs here, we can see this is what I have. And it looks like I decided to make this one not a circle, to stretch like that, which I'm okay with that either way. So if you add a turbo smooth, what that does to the UVs, as I'm sure you all have seen, is it causes pinching right around the seams. So if you have a pretty low polygon object, it becomes really obvious. And we can see what's happening with the edges here. They're not getting moved properly when you smooth it. So what we can do is, on top of a turbo smooth, add an unwrap just to relax with nothing else in it. Other than a relax, we don't want any UVing done on top of a smooth. But when you relax, it moves UVs around sometimes also, and we don't really want to risk that. So if you use the open subdiv modifier, if we set the UV boundary to this one here, smooth edge and corner, that makes it so that the UVs do not pinch. Lúc này khi mà nếu mình dùng cái turbo smooth bên dưới cái graph thì khi dùng turbo smooth thì nó làm cho các cái điểm nối nó bị nhéo và cái vấn đề ban đầu của mình mà cái poly nó càng thấp thì cái độ méo mó nó càng nhiều. Thay vì dùng turbo smooth thì dùng cái open subdiv nó sẽ làm cho các cái điểm nối nó không bị méo mó như là vừa đây. So we can see what was that sort of faceted circle before is now smoothed out. So here's how it looked in the low version. And then in the high version, it kept these edges kind of in the right place. It's not pinching or twisting them. I do want to advise that when you use the open subdiv modifier, I've seen some of you doing this, you can turn on isoline display as you're working if it makes the mesh easier to see, but please toggle it off before you submit it. That way we can see what the actual geometry is. Having this on just kind of makes it look like it has fewer polygons than it does. I definitely want you to check and make sure you can see the polygons. That's kind of a good check for yourself and for in-house artists, so we can make sure that
that the poly count isn't too high. Cái khi mà bạn quan sát thì thấy nha, mình cũng có nhiều người dùng open submit rồi, tuy nhiên là khi mà dùng open submit thì mình thường là bật cái phần và đi kia đây để nhìn cái phần để nhìn cái lâm poly, nhưng mà khi mà mình submit thì hãy nhớ là tắt poly để mà nhìn thấy được version 2 poly của nó. Một là giúp mình để kiểm tra xem là cái sản phẩm của mình có thật sự quá nhiều poly hay không, đấy là cách giúp mình tự kiểm tra, và hai cũng giúp các bạn khi mà xem để mà các bạn có thể sửa. Any questions on this one? Good. Cool. Are there any other specific UV tools or problems that you'd want to see in the next couple days while I'm still here? Muốn xem gì về liên quan đến UV, công cụ sử dụng UV khi mà đấy không? Thì mình nếu như vậy, còn như có nốt cái bài kia đâu, còn câu hỏi gì về UV thì cứ hỏi. Chắc là về là tự tìm hiểu ra và hỏi thôi. So they will go back and sum up, then they will go back and sum up, then Okay. they will let you know. That Okay. Cool. So I like UV unwrapping. I know a lot of people don't. So this in particular is something that I feel like I can get pretty into. So I would just encourage you, if there is anything you want help with, to, while I'm here, take advantage of it. I can always email you stuff from Boston also. But sometimes it's easier just to kind of look over and watch somebody doing stuff. Bạn ấy là người mà nghiên cứu khá là kỹ về UV, bạn cũng thích cái này nữa, nên là bạn ấy có cái knowledge cũng khá khá, thì mọi người mà có câu hỏi thì hãy tận dụng để hỏi bạn ấy. Tất nhiên là khi về thì bạn ấy vẫn trả lời được, nhưng mà ở đây thì sâu hơn. All right. Thanks, guys. I will see you in an hour for the next demo. Thank you. Thanks for the training. Is that half class one? It was going to be, and then someone asked me to switch because